Good morning, students. Let's start, please, with a short vocabulary about jobs. What does she or he do? Unit 6. Work and Play. Lesson A. What does she do? Page 56. Exercise 1. Vocabulary. Jobs. 1, F. Waiter. 2, I. Police officer. 3, B. Chef. 4, K. Waitress. 5, H. Pilot. 6, E. Flight attendant. 7, L. Taxi driver. 8, J. Receptionist. 9, D. Electrician. 10, A. Accountant. 11, G. Nurse. That's right. 12, C. Doctor. Good. As you can notice, all of your answers were correct. So now you're going to continue with the next exercise. You're going to listen and read. Language in context. Read the two job profiles and what are their jobs. Let's analyze. Page 56. Exercise 2. Language in context. At work. Lucia Ortega works in a hospital from 11 p.m. to 7 a.m. What does Lucia do? She's a nurse. Henry Jenkins works in an office. He's an accountant. What company does Henry work for? He works for A1 Accountants. Thank you. Now, let me ask you, please. Gaona Inga, tell me, what are their jobs in the first picture? What's her job? Nurse. Nurse, right? She is a nurse. So write it, please. Don't forget to do that. She's a nurse. Now, please. Thank you. Let's continue. Let me ask to Rosemary. Rosemary, in the second reading, what is his job? Could you repeat, please? What is his job? Here, in the second reading. This is the second one. Hinojosa, where in your participation? Any volunteer to tell me, please? Raise your hand. What is his job? Look at the text. Henry Jenkins works in an office. He's an accountant. What company does Henry work for? He works for A1 Accounts. He is an
Accounted. So that is the answer, accounted. Accounted. Like the previous one where it says she is a nurse. You see? Don't forget to write, please. Don't forget to write it. Let's continue with the topic, questions where do and does. First of all, let's remember that to form questions, you need the auxiliary verb do or does. Example, do you like apples? Does she eat chicken, sorry. So, cuando tú deseas crear una pregunta con el auxiliar do y does, es porque estás creando preguntas en tiempo presente simple. ¿Eso qué significa? Que estás creando preguntas de afirmación o negación, más conocidas como yes, no questions. ¿Ok? Ahora, cuando tú creas este tipo de preguntas, la estructura gramatical de mi pregunta es iniciar con el auxiliar, observa aquí, do, does, ¿no? E iniciamos con el auxiliar, luego sigue mi sujeto, en este caso es you, en el siguiente es she, then you write a verb, like, eat, those are verbs. And finally, the complements, apples, chicken, and of course, finally, the question mark, ¿no? Al final, ¿qué va? Mi question mark. It's also very, very important to recognize the pronouns that work with does and also the pronouns that work with do. Hay que recordar, chicos, que la diferencia entre el uso de do o does va a depender del pronombre personal o el sujeto de mi oración. ¿Por qué? Porque hay un grupo de pronombres personales que solamente trabajan con el auxiliar does y el otro grupo trabaja con el auxiliar do. Entonces, tenemos aquí un grupo de pronombres personales que trabajan con el auxiliar does, que son la tercera persona, ¿no? ¿Cómo sería mi pregunta? Does he have a book? Does she look happy? Does it have four legs? Son preguntas ¿con qué? Con el auxiliar does. ¿Por qué? Por el uso de mis diferentes pronombres personales que están en tercera persona. Ahora, ¿qué pasa con el otro grupo de pronombres personales? Como el caso de I, they, you, and we. Pues este grupo de pronombres trabajan ¿con quién? Con el auxiliar do. Examples. Do I have long hair? Do they work? Do you like me? Do we live in Union City? Let's continue. So, the questions with do and does, okay, begins with the auxiliary. Only required yes or no for the answer. Es decir, sí o sí, mi oración va a empezar con el auxiliar. Puede ser do o does. Ahora, la respuesta solo tienes dos opciones, yes or no, afirmación o negación, ya que estas preguntas de yes, no questions son consideradas respuestas cortas. Observe el ejemplo. Do you want to eat cake? Yes, I do. O también podría decir, no, I don't. Otra pregunta, pero ahora con el auxiliar does. Does she study French? No, she doesn't. O también podría decir, yes, she does. Vamos a seguir analizando entonces. Does. When you use does for the question, you do not put s to the end of the verbs. ¿Por qué te está haciendo recordar esta regla? Porque nosotros en el presente simple agregábamos s a todos los que eran la tercera persona, ¿verdad? Pero en este caso, como es una pregunta, no se va a hacer lo mismo. Es decir, no le voy a agregar ese a mi verbo, pero sí voy a empezar con el auxiliar, ¿no? Al inicio de mi pregunta.
¿Ok? Mire aquí el ejemplo. En una oración afirmativa sí es posible agregarle S porque es parte de la regla, pero en la pregunta ya no. Does she speak French? No hay S. Se ha retirado la S. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces.